El Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos, bienvenidos todos. May the Lord bless you guys this morning. Welcome. Así que en esta mañana les toca soportarme un ratito. So this morning you're going to have to withstand me, sorry. Y estamos orando mucho, ¿verdad?, por la mamá de Jorlen. We're praying greatly, right, for Jorlen's mom. Y por eso él no está aquí en esta mañana. Su mamá ha tenido algunas dificultades de salud. That's why he's not here this morning. She's had some medical issues. Pero estamos aquí para compartir la palabra del Señor en esta mañana. But we're here to share the word of God this morning. Y por cierto que me van a tener que soportar el próximo domingo también, And of course, next weekend as well, you're going to have to withstand me as well. porque Bear los with me. jóvenes estarán de campamento. Since the youth will be in their winter camp, Jorlen will be up there as well. Y hoy voy a compartir con ustedes un tema que le he titulado El peligro de un corazón enaltecido. So I've titled today's sermon, The Danger of an Exalted Heart. Y vamos a estar mirando la historia de uno de los reyes de Judá después que se divide el reino. We're going to be looking at the story of one of the kings of Judah when the kingdom was already divided. Después de Salomón, After Solomon, el reino estuvo unido por 120 años. the kingdom was united for 120 Y después de years. Salomón, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Afterward, it's divided to the northern and southern kingdom, Quedan 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. 10 tribes to the north, and 2 tribes to the south. Y por eso usted tiene en el Antiguo Testamento And that's why in the Old Testament, un par de libros que dice primer y segundo libro de Reyes, you'll find 1st and 2nd Kings, o primer y segundo libro de Crónicas de los Reyes. or 1st and 2nd Chronicles of the Y Kings. recoge todo este periodo de la historia. And that covers all of this history. Así que nosotros nos vamos a concentrarnos en la historia del rey Usías. So we're going to focus right in the story of King Uzziah. Usías fue rey en Judá. He was king of the southern kingdom of Judah. Fue hijo de Amasías. He was son of Amaziah. Y dice la Biblia que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, And scripture says that he did what was right in the sight of the Lord, como lo hizo su padre Amasías. just as his father Amaziah had done. Aunque Amasías dice la Biblia que no era perfecto de corazón. Even though the Bible makes clear that Amaziah was not perfect of his heart. Y esto es interesante. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, los versos 1 y 2, si lo puedes leer, por favor, And Jonathan. it's interesting. 2 Chronicles chapter 25 verses 1 to 2. Amaziah was 25 years old when he became king, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Jehoadan of Jerusalem, and he did what was right in the sight of the Lord, but not with a loyal heart. Qué interesante esto, ¿verdad? It's interesting. Nos deja saber este texto This text makes it clear que alguien puede hacer lo que es correcto delante de Dios, that someone can do what is right in the sight of the Lord, aun cuando no eres perfecto de corazón. even though when they don't have a perfect heart, a loyal heart. Y de hecho yo creo que nadie es perfecto de corazón. And of course, right, and we know that no one is perfect in their Y heart. eso no nos limita That doesn't limit us, however, de ser obedientes, of being obedient, de hacer lo que sabemos que es correcto a los ojos de Dios. doing what we know to be right in the sight of the Lord. Y este hombre, Amasías, And this man, Amaziah, finalmente muere víctima de una conspiración. he ends sadly as a victim of a conspiracy. Hubo un momento donde hizo algo malo. There was a moment in which he did something wrong. Something Pero evil. quiero concentrarme nuevamente en Usías. But we're going to focus on his son, on Uzziah. Porque cuando muere Amasías, Because when Amaziah dies, su hijo tiene 16 años, he is only 16 years old. es puesto por rey He's made king, y gobierna 52 años en Judá. and he reigns 52 years in Judah. Y nos dice el texto que hizo lo recto delante de Dios. And scripture makes it clear. It says that he did what was right in the sight of the Lord. Pero en el caso de Usías, But in his case, Usías fue un paso más allá en su relación con Dios. he went beyond doing what was right in the sight of the Lord. Habíamos leído allí en nuestra lectura devocional, We saw in today's devotional passage. y yo quiero que usted le preste especial atención al versículo 5, And I want to focus, right, special attention to verse 5, donde se dice que este hombre persistió en buscar a Dios where it says that he sought God en los días del profeta Zacarías, in the days of the prophet Zechariah, que era un hombre entendido en visiones de Dios. who had understanding in the visions of God. Y nos dice que mientras Usías buscó a Dios en ese tiempo, And it says that as long as he sought the Lord, right, Dios le prosperó. God made him prosper. Ahora, yo quiero, en un momento vamos a estar hablando de la naturaleza de esta prosperidad. And
In a second, we're going to get to what that prosper means, right? Y nos vamos a dar cuenta que no es la prosperidad que hablan mucha gente por ahí hoy en día. We're going to know, right? It's not the prosperity that we hear out there often. Pero quiero que nos demos cuenta que esta prosperidad de alguna manera estaba condicionada. But I want you guys to know, right, that this prosperity, this fact of being prosperous was conditioned. Usías fue próspero Uzziah would prosper en el tiempo que él buscó a Dios. in the time that he sought God. Y vamos a ver la naturaleza de esta prosperidad del rey Usías. We're going to understand, right, the nature of this prosperity that Uzziah had. Si seguimos en el resto del capítulo 26, If we were to continue in chapter 26, y vamos a estar viendo ahora entre los versos 6 al 16, going from 6 to 16, usted va a poder entender que fue una prosperidad integral. you're going to see that it was a whole prosperity. This guy prospered. Abarcaba todas las áreas de la vida de este hombre, He prospered in every aspect of his life. incluso su posición como rey. In fact, in his position as king. El texto dice Scripture says, que Usías peleó contra los filisteos y tuvo grandes victorias. in verse 6, it says, he went out and made war against the Philistines and broke down the wall of Gath, the wall of Jibnah, Dice que doblegó ciudades fortificadas. that he tore down walls and he built cities around Ashdod, Dice que construyó otras ciudades. that he built other cities. Por favor, ¿puedes leer los versos 7 y 8? Verses 7 and 8. God helped him against the Philistines, against the Arabians who lived in Gerbaal, and against the Maonites. And also the Ammonites brought tribute to Uzziah. His fame spread as far as the entrance of Egypt, for he became exceedingly strong. Se nos dice que Dios le dio literalmente ayuda contra los filisteos, That God literally helped him out against the Philistines, que le dio ayuda contra los árabes, against the Arabians, contra los amonitas. against the Meonites. Incluso dice que le dieron regalos a este hombre That in fact, those Ammonites even brought tribute to him. hasta que este hombre llega a tener una fama It says his fame spread que se extendió, dice, hasta Egipto, as far as the entrance of Egypt. porque dice que se había hecho poderoso. Because it says, for he became Y quiero que exceedingly strong. entendamos aquí algunas cosas. Let's understand a couple things here. Miren, cuando la Biblia dice que su fama se extendió hasta Egipto, When we read in scripture, right, that his fame spread to the entrance of Egypt, entendamos lo que representa Egipto. let's understand what Egypt represents then. Es la cuna de la civilización. In that time of civilization, as the cradle of civilization, No cualquiera era famoso en Egipto. it's not just anybody that got fame in Y que un Egypt. rey de Judá, And for a king of Judah, su nombre se conociera en Egipto, for his name to be known over there, nos habla del tamaño de la fama que adquirió Usías. it makes note to us, right, how great this man's fame became. Y esta palabra es tan importante, And it's critical. fama, Fame, porque la fama ha destruido a tanta gente. because fame has destroyed so many. Pero sigamos viendo la prosperidad de Usías. But let's continue with his prosperity. La Biblia dice que Usías, emprendió obras militares en Jerusalén, It also says that he started different military campaigns que construyó torres altas en las murallas y las fortificó. that you see in verse 9. He built towers in Jerusalem and he even Hizo fortified. la ciudad más fuerte. He made the city much stronger and defensible. También dice que construyó torres en el desierto In verse 10, he built towers in the desert, para poder vigilar. obviously to have better watch. Pero que abrió también, dice, muchas cinternas. He dug many wells, Y todo el mundo sabe la importancia del agua en Israel. and everyone understands how critical water is in Israel. Dice que tenía mucho ganado, He had much livestock, it says, que tuvo viñas, that he had vineyards, labranzas he had farmers and vine dressers en todos los montes, en los lugares fértiles, in the lowlands, in the plains. y que este hombre era amigo de la agricultura. And it says, it closes that verse by saying he loved the soil. Verse 9 and 10, please. In verses 9 and 10 read, and Uzziah built towers in Jerusalem, at the corner gate, at the valley gate, and at the corner buttress of the wall. Then he fortified them. Also he built towers in the desert. He dug many wells, for he had much livestock, both in the lowlands and in the plains. He also had farmers and vine dressers in the mountains and in Carmel, for he loved the soil. Ahora, vamos a ir entendiendo. So let's understand this. El hombre famoso, This guy is famous. el hombre ha logrado fortificar Jerusalén, He's been successful in fortifying el hombre tiene Israel. mucho ganado, He has much livestock. el hombre tiene mucha agricultura, He has much agriculture. pero
Hubo más cosas todavía en la vida de Usías. But there are more things, in fact, in this man's life. Dice el texto que logra formar un gran ejército. In fact, it continues that he built a great army, verse 11. 307,500 hombres poderosos y fuertes. 307,000 men, strong men. Y dice el texto que estos hombres tenían el mejor armamento de aquella época. And scripture says that they had the best armaments of that time. Dice que ese ejército tenía escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, flechas y ondas para Verse tirar piedras. 14, it says that the entire army had shields, spears, helmets, body armor, bows, and slings to cast stones. Y también tenía un departamento de ingeniería militar, And he even had an engineering department, verse 15. porque dice que construían máquinas de guerra para arrojar flechas y grandes piedras. Because it says that he made devices by skillful men to be on towers and corners to shoot arrows and large stones. Así que Usías tenía la última tecnología en guerra. So he had the latest and greatest in tech for warfare. Por favor, puede leer los versículos del 11 al 15. So verses 11 through 15 read, Moreover, Uzziah had an army of fighting men who went out to war by companies, according to the number on their roll as prepared by Jael, the scribe, and Maziah, the officer, under the hand of Hananiah, one of the king's captains. Verse 12, the total number of chief officers of the mighty men of valor was 2,600. And under their authority was an army of 307,500 that made war with mighty power to help the king against the enemy. Then Uzziah prepared for them, for the entire army, shields, spears, helmets, body armor, bows, and slings to cast stones. And he made devices in Jerusalem invented by skillful men to be on the towers and the corners, to shoot arrows and large stones, so his fame spread far and wide. For he was marvelously helped till he became strong. Ahora quiero que nos concentremos en el final del versículo 15, Now let's focus on the end of that verse 15. porque dice que su fama se había extendido mucho, It says so his fame spread far and wide, porque Dios lo había ayudado maravillosamente for he was marvelously helped y él se había hecho poderoso. till he became strong. Y aquí hay 3 puntos importantes So I have 3 main points that I want to get en la parte final de este versículo. in the end of this verse. Dice el texto que su fama se extiende lejos. It says that his fame spread far and wide. Y la fama siempre ha sido un problema, Fame's always been difficult, complicated, porque tiene un peculiar comportamiento en el hombre. because it has a very strange effect on man. Porque la fama se nos puede subir para la cabeza Because it usually goes up to our head, y entonces comienza a dañar el corazón. then it starts corrupting the heart. La fama aumenta el potencial del peligro Fame just augments the potential danger en la medida que la fama se expande. as long as that fame continues to spread. No es lo mismo ser famoso en un círculo reducido It's not the same to be famous in a small pond que ser famoso en un círculo sin límites. than to be famous in a circle in a pond that has no limits. Para que me entienda mejor, To better understand it, piense que usted juega golf en un club think you play golf at a country club. y usted es famoso en su club And at that country club, you're known as the best y player. la gente dice, él es un buen They jugador. say that guy's really good. Eres famoso en tu club. You're famous in that country club. Una cosa es eso One thing is that, y otra cosa es ser Tiger Woods. another thing is to be Tiger. Entendamos, la fama de Tiger Woods The fame that Tiger Woods iba achieved, mucho más allá de un simple club. it goes beyond just a country club. Y sabemos a dónde llevó la fama a Tiger Woods. And we know up to what it went. La fama cuando se extiende lejos es un problema. Fame, when it spreads too far and wide, can become an Pero lo issue. segundo que dice allí ese texto But the second thing we see in that text, es que su fama se extendió lejos that his fame went far and wide porque fue ayudado maravillosamente. because for he was marvelously helped. La fama del rey Usías The fame of King Uzziah no era otra cosa was nothing other que la prosperidad que Dios trajo a su vida than the prosperity that God himself brought to that man's como life consecuencia de que él le había buscado. as a result of him seeking him. Miren, lo que aquí estamos llamando fama What we're calling here fame es la evidencia de la mano de Dios sobre la vida de este hombre. is truly the evidence of God's hand in this man's life.
Cuando tú eres prosperado por Dios, when you are prospered by God, bendecido por Dios, blessed by Him, es difícil ocultar eso. it's hard to hide it. Se hace evidente a las personas que están a tu alrededor It becomes obvious to those around you. y vas a ser motivo de conversación. And you're going to be the topic of a lot of conversations. Incluso puede ser motivo de envidia. In fact, you might be the result of jealousy. A lot of Hay people might gente be- que ven que Dios te prospera en algo a lot of people might be jealous of the fact of seeing y you te prosper. conviertes en un punto de atención. And you become this lightning rod of attention. Pero el problema es cuando se nos olvida But the issue comes when we forget que no depende de nosotros, that it's not because of us, sino que ha sido Dios. rather because of God. Él fue ayudado maravillosamente. He was marvelously helped. ¿Ayudado por quién? By who? Ayudado por Dios. By God. ¿Por qué? Why? Porque él buscó a Dios Because he sought Him y fue prosperado. and he was prosperous. Y hemos hablado de la naturaleza de esta prosperidad, ¿no? De la que predican por ahí. We've spoken before about this prosperity gospel that's preached out there. Miren, cualquier persona que sea famosa, Any person who is famous, aún sin ser cristiano, even without being Christian, tiene que reconocer que ha sido o ha venido de parte de Dios. needs to recognize that it's only because of God. ¿Eres famoso por tu voz? Are you famous because of your voice? ¿Quién te dio tu voz? Who gave you that voice? ¿Eres famoso por tu habilidad deportiva? You're famous because you're a great athlete? ¿Quién te dio esa Who habilidad? gave you that ability to be an athlete? ¿Eres famoso por tu inteligencia? You're famous because of your intelligence? ¿Quién te la dio? Who gave that to you? ¿Eres habilidoso para el mundo de los negocios? You're very skillful, right? ¿Quién te dio esa habilidad? Business. Who gave you that gift? Todo viene de parte all de Dios. Comes from God. Aun cuando el hombre insiste en no reconocer a Dios. Even when man insists on not recognizing God. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. All good gifts descend from the Father of the lights. Pero lo tercero que dice aquí But the third thing we see here in this es que la fama de alguna manera te hace poderoso. is that fame somehow can make you strong. Nos guste o no nos guste, Whether we like it or not, la fama y el poder van de la mano. fame and power go hand in hand. Cuando tú eres famoso, When you're famous, de alguna manera llega poder a tu vida. somehow you become more powerful. Se genera poder económico, You might be economically more powerful, poder social, socially, político, politically, militar, militarily. generas influencia, And your influence, generas poder. you generate more power. Pero desgraciadamente, But sadly, el hombre tiene problemas para manejar el poder. man struggles in dealing with El ser power. humano tiene problemas para manejar el poder. Man struggles in dealing with this. Así que la conclusión, de acuerdo a este versículo 15, So the conclusion, according to this verse 15, es que la fama te da una exposición que crece, is that fame gives you an exposure, right, that just que amplía increases. tu círculo de poder y de influencia, It expands your circle of influence and power, pero pone en peligro tu corazón, but it places your heart in danger. porque llegas a creerte la gran cosa, Because you end up thinking you're the latest and the greatest. al punto de olvidar que ha sido el favor de Dios. To the point of forgetting that it was because of God's favor. La fama Fame, ha sido la ruina de muchas personas, it's been the downfall of so many, incluyendo personas cristianas, including Christians, incluyendo pastores. including pastors. Yo he conocido pastores que se perdieron en el camino. I've known pastors who have lost their way. Eran muy buenos y muy humildes cuando estaban en su iglesia pequeña. They were great and humble when their church was small, Buscaban a Dios seeking God, y Dios comenzó a prosperarlos. and He prospered them, Y la iglesia comenzó a crecer, and the church grew, pero comenzó a crecer su fama, but so did His fame, comenzó a crecer su nombre. His name. Y aquí está el peligro. And that's where the danger came in. Aquí está el peligro. Cuando esa fama crece, When that fame cuando crece increases, tu poder, when your power cuando crece tu increases, influencia and your influence, y cuando no estás reconociendo que ha sido la mano de Dios. and you fail to recognize, right, that it was God's hand. Y miren, el caso de Usías no fue la excepción. And Isaiah's case isn't the exception. Miren lo que nos dice el texto en el versículo 16. Let's look at verse 16. Por favor, ¿lo puedes leer? And it says, "But when he was strong with his heart,
but when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Miren que este texto nos habla de un momento específico cuando comienza la destrucción del rey Usías. This text shows a clear moment in which this man's destruction begins. Fue en el momento en que ya era fuerte. It was when his heart was already strong. El texto dice cuando ya era fuerte. When he was strong already. Cuando ya de Usías se conocía en todos los lugares. When he was already renowned. Cuando ya era famoso en Egipto. When he was known in Egypt. Cuando el tipo tenía mucho ganado. When he had all that livestock. Tenía un gran ejército. A huge army. Derribaba murallas. He would tear down Levantaba fortifications, ciudades. lifting up cities. Aún sus enemigos le mandaban regalos. His enemies would send tribute to him. Yo soy Usías en Jerusalén. I'm Uzziah of Jerusalem. Y dice el texto And the text says que cuando era fuerte, that when he was strong, su corazón se enalteció para su propia ruina. his heart was lifted up to his own destruction. Y este es el momento This is the moment, right? donde Usías se cree que es la última Coca-Cola fría en el desierto. Where Uzziah thinks he's the last Coke in the desert. Y ahí es donde se pierde todo. And that's where he loses it all. Ese momento es donde se nos olvida quiénes somos nosotros y quién es Dios. It's the moment when we confuse and forget who we are and who God is. Ese es el momento donde creo que mi nombre es más grande a veces que el nombre de Dios. Where we think my name is greater than his. El corazón del hombre se enaltece delante de Dios. The heart of man lifts itself up in the sight of God. John Lennon John Lennon, the famous dijo, Beatle, los Beatles son más famosos que Dios. he actually said his band, the Beatles, were more famous than God. Y fue asesinado. And he was assassinated. Thomas Andrew, Thomas Andrew, el ingeniero que diseñó el Titanic, the guy who engineered the Titanic, ni Dios lo puede hundir. he was quoted as saying, not even God can sink Y this se ship. fue al fondo del océano en su viaje inaugural. And on its first voyage, it sank. Marilyn Monroe Marilyn Monroe le dijo a Billy Graham, told Billy Graham, the evangelist, no necesito a tu Jesús. I don't need your Jesus. Y la semana siguiente murió de una sobredosis. And then a week later, she was dead from an overdose. Recientemente en California, Recently in California, en los premios de los Globos Dorados, Golden in Globes, the Golden Globes, pusieron una gran pantalla they had apparently on the screen y se burlaron de Dios. mocking Jesus, some images. Ni te mencionan en California. They don't even mention you in Jesus. Y ahí They don't está even mention you in California ardiendo por las cuatro esquinas. And look at California just lit up. El corazón del hombre se enaltece delante de Dios. The heart of man exalts itself, prides itself. La altivez in front of del God. corazón That prideness in the heart entonces abre la puerta de la rebeldía. that opens the door to rebellion. Y la rebeldía no es solo hablar en contra de Dios. Rebellion is not just simply to speak against God, La rebeldía no es solo no reconocer a Dios. not simply to not recognize God. La rebeldía también llega cuando se me olvida quién es Dios It comes when I forget who God is y quién soy yo. and who I am. La rebeldía llega cuando me creo que puedo hacer lo que quiera It comes when I think and feel that I can do whatever I please porque yo soy famoso, because I'm famous, poderoso powerful, y pienso que puedo hacer todo lo que quiera. and I think I can do it all, whatever I feel like it. Por favor, ¿me puedes leer los versos 17 y 18? Verses 17 and 18, 2 Chronicles chapter 26. So Azariah the priest went in after him, and with him were 80 priests of the Lord, valiant men. And they withstood King Uzziah and said to him, It is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priests, the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Get out of the sanctuary, for you have trespassed. You shall have no honor from the Lord God. En el caso de Usías, In Uzziah's case, la rebeldía llega en el momento the rebellion comes in the moment en que Usías cree que puede entrar en el templo de Dios y ofrecer incienso a Dios. in which he thinks he could enter the temple of God and even burn incense to God. Nosotros sabemos que eso era un oficio reservado. We know that that was an office, right? That was reserved. Dios lo había dado a los sacerdotes descendientes de Aarón de la tribu de Leví.
a position that was given to the priests, descendants of the tribe of Levi. Y nadie, por muy rey que fuera, And nobody, no matter if you were king, por muy famoso que or fuera, you could be the most famous person, puede cambiar lo que Dios ha dicho. could change what God had said. Pero Usías se creyó que él podía. But Isaiah thought he could. Yo soy el rey de Judá. I'm the king of Judah. Yo soy famoso. I'm famous. Yo soy I'm poderoso. powerful. Y Dios se va a agradar And God will be pleased de que yo, el famoso rey that Usías, the famous King Uzziah venga en persona will come in person a ofrecerle incienso a Dios. to offer this incense to God. La altivez de su corazón The pridefulness of his heart lo llevó a un acto imprudente. led him to an imprudent act. Y la Biblia dice que su corazón enaltecido And Scripture says, right, that his prideful heart, fue para su propia ruina. that his heart that had been lifted up was for his own destruction. Este hombre en un acto temerario entra en el templo This man in a reckless moment, right, enters this temple. y dice que tras él entró el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes más. That behind them, right, Azariah the priest and 80 more priests entered, valiant men, Para impedirle al rey este atrevimiento. to withstand him, to stop him. Y dice el texto que eran varones valientes estos, ¿eh? Scripture makes clear at the end of verse 17 that they were valiant men. Y sí que lo eran, And of course they were. porque tenían que enfrentar al poderoso Usías. These were men and confronting the powerful King Uzziah. Ellos están defendiendo su sacerdocio y el santuario de Dios. They were defending their priesthood and the sanctuary of God. Alguien lo quiere invadir y no está autorizado a entrar. Someone's trying to enter and they cannot be here. Y le hablan fuerte a Usías. And they speak to him sternly. Y le dicen, sal de aquí, tú no puedes entrar a quemar incienso. They tell him it's not for you to burn incense to the Lord. Solo los descendientes de Aarón que están consagrados pueden hacer esto. But for the priests, the sons of Aaron who are consecrated to burn incense. Ahora, algunos dirán, Some would say, right? pero lo que quería hacer Usías no era tan malo. What Uzziah wanted to do, that wasn't bad. Si el hombre lo que quería era adorar a Dios, He wanted to worship God, ofrecerle incienso a Dios. to burn incense to God. Sí, él quiere adorar a Dios, Yeah, he does. want pero to él praise quiere que Dios vea que el poderoso Usías en persona vino. God. But he also wants God to see that he himself, the powerful Uzziah, is the one doing this. Él pensó, Dios se va a agradar de que yo venga. He thought God's going to be pleased, right, that I took the time to come. Pero la pregunta de Dios, ¿y tú quién eres? But God's point simply is, but who are you? Tú no eres nadie, You're nobody. no estás autorizado, You're not authorized. no estás consagrado para esto. You're not consecrated for this. Y si eres alguien es porque yo te he ayudado maravillosamente. If you're anything, it's because I've marvelously helped you. Pero su corazón se ha enaltecido. But his heart has been lifted up. It's full of pride. Y aquí están estos sacerdotes diciéndole, no lo hagas. And here are these priests, these valiant men saying, don't. Miren el final del verso 18. Look at the end of verse 18. Esto no va a traer ninguna gloria para ti delante de Dios, ¿eh? You shall have no honor from the Lord God. No creas que te va a suceder algo bueno por esto, Usías. Don't think something good's going to come from this. ¿Y qué debería haber hecho este hombre? And what should this man have done? Este hombre debería haberse detenido, He should have stopped, haberse arrepentido, repented, haber considerado lo que le están diciendo. considered what they were telling him. Pero la Biblia dice que su reacción no fue buena. But Scripture shows his reaction was Y the en vez de opposite. reconocer su error y arrepentirse, Instead of recognizing what he did, his fault, and repenting, el texto dice que se llenó de ira contra los sacerdotes, it says that he became furious, como aquel que dice, like he says. ¿cómo me van a prohibir a mí entrar aquí? How could they stop me from coming into here? Si fuera otro, If it was anybody else, pero soy yo, Usías, Daddy, el but rey, me, king, el Uzziah, famoso, the el famous, poderoso. the powerful one. ¿Cómo me lo van a impedir? How can you keep me from doing this? Usías llegó a creer que no existían límites para él. He came to believe that there were no limits to him, for him. La fama, Fame, el poder, power, hace que pensemos que no hay límites. it can lead us to thinking that there are no limits for us. Pero Dios ha puesto límites para todos. But God has placed limits. Y el hombre debe de permanecer en el límite de Dios. And man should maintain within the limits that God has set. Y dice que se llena de ira. And it says, right, that he was angry, furious.
Y cuando está en esta ira, And while he's angry, es cuando Dios interviene. that's when God steps in. Y dice el texto que estando él explotando en esa ira, And the text reads, right, that while he was angry with the priests, algo explota en su frente. verse 19, that something broke out in his forehead. Comienza a salir una lepra. Leprosy. El hombre se llena de lepra. This guy gets full of leprosy. Y aquí se forma una tremenda situación. And of course, now we have another situation. Es una situación grave. A grave one, in fact. Y entendamos un poco de judaísmo. Understand a little bit of Judaism. Nada impuro puede estar en el templo. Nothing impure could be within the Cuando temple. usted lee en el libro de Levítico, When you see in Leviticus, usted puede entender cómo era la vida de un leproso. you could understand what the life of a Tenía leprous que person vivir was. embosado, They need to live covered up. tenía que pregonar They needed, que él to, era impuro, they needed to announce and say that they were unclean. tenía que vivir fuera del campamento They were to live outside Apartado. of the encampment, set apart por su inmundicia. because of their uncleanness. Y aquí hay un hombre ahora inmundo And here's a man unclean frente al altar del incienso. in front of the altar of incense. A mano derecha tiene la mesa del pan de la proposición. To the right, you have the table of the proposition. A mano izquierda tiene el candelabro, To the left, the candle, porque allí se metió el rey Usías con un incenciario. because that's where he came in, right? Y el With the problema es censer to serio. burn, with a censer, but the Entiendan problem is mentalidad serious. del judaísmo. El problema So- es muy serio. Understand what's going on here for the Jews there. For the, Y for the dice el priests. texto que cuando los sacerdotes lo vieron, And the text reads that when they saw him, le urgen a que salga del lugar. they thrust him out of that place. Y dice que él mismo se apresuró a salir porque reconoce que Dios lo ha herido. And he recognized, he hurried himself up because he recognized that the Lord had struck him. Versículo 20, verse 20. Verse 20. And Azariah the chief priest and all the priests looked at him, and there on his forehead he was leprous. So they thrust him out of that place. Indeed, he also hurried to get out because the Lord had struck him. Él reconoce, Dios me ha herido. He recognized that God himself had struck him. Y si leemos el versículo 21, And if you continue verse 21, vamos a ver cómo vivió Usías el resto de su vida. we see how this man lived till he died. Por favor, ¿puedes leer el verso 21? King Uzziah was a leper until the day of his death. He dwelt in an isolated house because he was a leper, for he was cut off from the house of the Lord. Then Jotham his son was over the king's house, judging the people of the land. Dice el texto The text reads que fue leproso hasta el último día de su vida, that he remained a leper until he died, hasta la muerte, until he expired, he died. que tuvo que vivir en una casa apartada, That he had to live in an isolated house, que fue excluido de la casa de Dios. that he was cut off from the house of the Lord. Así que el famoso, So the famous, el poderoso, the powerful, termina sus días marginado, ends up being marginalized, apartado, set apart, segregado de la sociedad. exiled, segregated. Su prosperidad, His prosperity, su fama, his fame, su poder his power, no lo puede librar they can't free him del juicio de Dios. from the judgment of God. Dios lo hirió por su temeridad, God struck him because he porque was su reckless, corazón se enardeció delante de Dios. because his heart became prideful in the sight of God. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7, In 1 Corinthians 4, Pablo 7, hace algunas preguntas interesantes. Paul makes a couple interesting questions. En el contexto de este texto, In the context in which this takes place, Pablo está hablando del ministerio apostólico y demás, he's speaking to the apostolic ministry. pero hace preguntas que son válidas para nosotros. But he makes questions that are valid to us. Lo primero que Pablo pregunta es, ¿quién te distingue? First he says, for who makes you differ from one another? Eso traduce del griego From the Greek it's translated, como, ¿quién hace la diferencia en ti? who is the one that makes that difference in you? ¿Quién ha hecho la diferencia en nosotros? Who's made the difference in us? Y la respuesta es, lo ha hecho Dios. Look,
Answer, of course, is God. La diferencia en nuestra vida la ha hecho The Dios. differences that we all have, that we experience, is because of God. Y Pablo pregunta, ¿y qué tú tienes Then he que tú says, no hayas recibido? and what do you have that you did not receive? Póngase a pensar en todo lo que usted tenga. Think about everything you have. No importa la naturaleza de lo que usted quiera pensar. No matter what you're ¿Qué thinking usted about. tiene que Dios no le haya dado? What can you say you have that did not come from God? ¿Tienes That una wasn't linda provided by casa? God? You have a house? Gracias, Señor. Thank you, God. ¿Tienes un buen auto? You got a car? Gracias, Thank Señor. you, God. ¿Tienes salud? You have health? Gracias, Dios. Thank you, God. ¿Tienes trabajo? You have work? Gracias, Dios. Thank you, God. ¿Eres inteligente? You're smart? Gracias, Thank Señor. you, God. ¿Tienes talento para algo? You got Gracias, talent Dios. for whatever. ¿Qué tienes que no haya recibido? What do you have that you did not receive? Pero la altivez del hombre, But the pride of man, la altivez del corazón, of the heart, hace que algunos digamos, it makes some of us say, todo lo que yo tengo, everything I got, me lo he ganado con el sudor de mi frente. I got it from the sweat of my brow. Porque yo he trabajado mucho. Because I've worked hard for it. ¿Y quién te dio el trabajo? And who gave you the ¿Y work? quién te ha dado la salud para the house trabajar? to work. ¿Y quién te ha dado Who oportunidades? gave you those opportunities? Hermanos, nada traemos a este mundo y nada nos vamos a llevar de este mundo. Nothing do we bring to this world and nothing are we going to take. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? What do we have that we had not La received? respuesta es nada, Señor. And of course the answer is nothing. Y entonces Pablo dice, So then he continues, Paul. y si lo has recibido, Now if you did si indeed puedes receive it, entender que todo lo que tú tienes es porque lo has recibido, if you understand everything you have is because you've received it, ¿por qué te glorías como si nunca lo hubieras recibido? why do you boast as if you had not received it? Porque el hombre se empieza a gloriar. Because man, of course, right, we glorify ourselves. Hermanos, la palabra nos invita a la humildad, The word of God invites us to humility, a reconocer a Dios en nuestra vida, to recognize and see God in our su life, favor, His favor, su bondad, His blessings, su gracia sobre His nosotros. grace over our lives. Que si otros están mirando la prosperidad y la bendición de Dios en mi vida, If others are seeing the blessing, the prosperity of God in my life, yo pueda siempre decir gracias a Dios. I can say it's all thanks to Him, to God. Les repito, I'll repeat it. si alguien te dice, qué linda tu casa, Someone tells you, hey, wow, you got a nice house. gracias a Dios. That's thanks to God. Qué lindo tu carro, Hey, you got a nice car. gracias a Dios. That's thanks to God. Qué linda tu familia, tus hijos. Hey, your family, your children. Dios ha sido bueno. God's been good. Podemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Can we recognize God in all of our ways? Yo quiero terminar leyéndoles un texto en Génesis. I want to close with a passage in Genesis. Me encanta la historia de José, I love the story of Joseph, este joven hebreo, this young Hebrew man, hijo favorito de Jacob, favored son of Jacob, que fue vendido por sus hermanos, sold by his brothers, que fue esclavo en Egipto, slave in que Egypt, estuvo preso prisoner, y que llega un momento en que tiene una gran oportunidad. and that an opportunity comes, a great opportunity comes from. Faraón había tenido 2 sueños, Pharaoh had 2 dreams. en realidad era uno, It was one, y el sueño le atormentaba. and it just tormented Pharaoh. Ningún mago, ningún adivino de Egipto, y No. volvemos a Egipto, No mage, nobody in Egypt pudo adivinar aquello. could interpret it. Y ya sabemos la historia del copero y el panadero, And we know the story of the cupbearer and the bread maker. y finalmente el copero le dice, hay un joven hebreo en la cárcel que es Finally. bueno para interpretar sueños, The cupbearer remembers Joe and says, hey, there's a young Hebrew man in the jail. He's good at interpreting y dreams. Faraón manda a buscar a José. Pharaoh calls for this young man. Y miren lo que dice ahí en Génesis, capítulo 41, versículos 15 y 16. Primero vamos a leer el 15. And look at Genesis 41, 15 and 16. ¿Lo puedes leer, por favor? Verse 15. And Pharaoh said to Joseph, I've had a dream, and there's no one who can interpret it. But I have heard it said of you that you can understand a dream to interpret it. La gran oportunidad de José. The greatest opportunity of this man's life has come. Si yo hubiera sido José, And in his case, right, if it was y me, estoy hablando desde mi punto de vista humano, I'm talking, me as from yo hubiera a human dicho, esta es mi perspective. gran oportunidad de lucirme aquí. I would have thought that this is my time to shine. Y le hubiera dicho a Faraón, And I would have told Pharaoh, tienes al tipo correcto. you got the right guy.
Soy el mejor. I'm the best at this. En esto nadie me puede poner un pie adelante a mí, ¿eh? No one can beat me when it comes to this. Mira, te voy a dar mi tarjeta. Look, here's my business card. Se podía haber enaltecido. He could have gone in pride. He could have lifted himself up. Porque la pregunta de Faraón fue sobre su persona. Because Pharaoh's question was over him. Me han dicho que tú puedes. I've heard it said of you. That Pero you miren can. la respuesta de José But look at Joseph's response. en el verso 16. Verse 16. So Joseph answered Pharaoh, saying, "It is not in me. God will give Pharaoh an answer of peace." José dijo, no está en mí. He said, "It's not in me. Es Dios quien dará una respuesta favorable a Faraón. It's Propicia. God who's going to give Pharaoh an answer of peace. No está en mí. It's not me. Y si yo puedo interpretar un sueño, And if I can interpret a es dream, porque Dios me ha dado esa facultad. it's because God's given me that fact. Es Dios a través de mí. It's God through me. Pero no es el hombre, es Dios. It's not man. It's El God. corazón de José no se enalteció. The heart of Joseph wasn't lifted up, wasn't Y sí exalted. que tenía don de Dios, ¿eh? And yes, he had a gift Pero of no God, se enalteció. but he didn't let it get to his head. La Biblia nos invita a la humildad. Scripture invites us, exhorts us to be humble. La palabra dice The Word of God says que Dios resiste a los soberbios, that he knows the proud from afar, pero que da gracia a los humildes. but he regards the lowly. Así que al final, So in the end, lo que quiero que se queden en esta mañana es con esto. what I want you guys to stay with this morning, ¿Qué tienes que no What- hayas recibido? what do you have that you haven't received? Y si puedes reconocer que ha sido Dios, And if you recognize that you've gotten it from God, entonces darles la gloria a Él. give him the glory. Usías fue grande mientras buscó a Dios. Uzziah was great and powerful while he sought the Lord. Cuando fue famoso, When he was famous, cuando fue poderoso, when he was powerful, su corazón se enalteció his heart became prideful. It got y lifted fue up. para su ruina. And it was for his own destruction. Que Dios nos libre de la fama. May God free us of fame, Que Dios nos libre de un corazón enaltecido. of a heart that's exalted. Que Dios nos libre de una rebeldía contra Él. May God free us from a rebellion towards him. Que nunca se nos olvide quién es Él May we never forget who he is y quién soy yo. and who we are. Él es Dios. He is God. Yo no soy nada. I'm nothing. Él es el grande. He's the great I am. Él es el famoso. He's the famous. Él es el poderoso. He is the powerful. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu palabra Father, we thank you for your word. y te pedimos perdón We ask for forgiveness si algún día ha habido altivez en nuestros corazones. if we've had lifted hearts, prideful hearts. Perdónanos si alguna vez hemos querido robar tu gloria. Forgive us if we've ever wanted to take away from your glory. No somos nada, Señor, delante de ti. We're nothing in your sight, Lord. Pero tu palabra nos enseña But your word teaches que si nosotros te buscamos, that if we seek you, veremos tu favor sobre nuestras vidas. we will see your favor in our lives. Pero, Señor, permite que el corazón no se enaltezca, But Lord, permit our hearts to not be lifted up, que no brote la rebeldía en nuestras vidas, to not give life to rebellion, sino que te podamos reconocer en todos nuestros caminos rather to see you and recognize you in all of our y ways darte a ti siempre toda la gloria and give to you all the glory de lo que somos, of what we de are, lo que poseemos. of what we Que have. todo sea para la gloria tuya, May it Señor. all be for your glory. Bendice esta palabra. Bless this word. Y, Señor, que no haya un Usías en nuestro corazón. And Lord, may there not be an Uzziah in any of our hearts. Danos humildad delante de ti. Give us humility in your sight, Lord. Danos humildad delante de todos los hombres. Humility in the sight of men. Tú das gracia al humilde, Señor. You give grace to the humble. Bendice a tu pueblo con paz. Bless your people in peace. Oramos en el nombre de Jesús. We pray this in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you guys. Thank you.